¿A dónde creen que nos vamos hoy? We're going to Disneyland. Yay! Por cierto, I need help. No sé. I'm wearing a long sleeve, kind of reddish shirt, Disney shirt, pero I don't know which ears to wear today. I don't know if I should just stick to these, which are the ones I wear the most, I think. But then I really love these mini ears. They were custom made. I ordered them during the pandemic. Y me encantó cómo los hizo la chica. Están un poquito más grande, I think. Like slightly bigger. I don't know. ¿Qué creen? ¿Me pongo estos? Or should I just stick to these? Yay! I'm so excited. Nos vamos a Disneyland. Ya voy en camino. Hoy voy con una amiga. Ella ha sido mi amiga desde la high school. Así que nos quedamos de ver ahí. Estoy a unos minutitos. And I am so excited. Gracias por acompañarme. So here we go, Disneyland. Yay! It's such a beautiful day today. Hey guys, we made it to Disney. And of course, we had to get a quick stop. Cafecito time and a pumpkin loaf. Set off in search of honey. Guys, we're going on Splash Mountain. Okay, nos vamos a Splash Mountain. How exciting! Splash Mountain, here we go. Para su seguridad, permanezca sentado y mantenga las manos, brazos, pies y piernas dentro del barco. Miren el resultado de Splash Mountain. I got wet. Here you guys go. Por lo menos fue el primer ride, así que, bueno, segundo, y me voy a poder secar el resto del día. So this is my food today. Say hi! Okay, we're having some blue milk and it's delicious. Me encanta, solamente que hace un poquito de frío y estoy sintiendo lo frío, el hielo en mi garganta, pero déjenme saber, ¿han probado el blue milk aquí en la área donde están todo lo de Star Wars? Cuéntame en los comentarios, ¿va? So, chicas, miren, I tried doing my own nails con la de esa de Amazon que me compré y traté de hacerme unos corazoncitos. Yeah. Aquí están. I tried doing little hearts. I don't know if you can kind of see them. Pero solo lo hice en 3 de ellos. And I love them. Me encantan como quedó. Okay, this is what we're eating for dinner. I did get a hot chocolate y agüita, of course. Water, hot chocolate. Y listos para comer.
Disney and we made it to California Adventure.